Good morning children, welcome to the program today. Today we have another series of revision material planned out for you, and today's first lesson will start with conjunctions, another question, probable question that you would get in your paper, and let's see how well you can answer this question. Now this is a lesson on conjunctions where you join two sentences or three sentences together using a connector. Right. Yes, we can conjunction. What are conjunctions? A conjunction is a joining word. When you join two sentences together and make it one, it gives out a very meaningful sentence on condition that you use the correct conjunction. So let us teach you how to connect two ideas using the appropriate conjunction. Now you may have heard of these conjunctions and, but, not only, but also, because. Now these are all connecting words, joining words. Let us try this exercise now. Join each of the following pairs of sentences with suitable words from the list to bring out the meaning. And, but, or. Here you are given three conjunctions. Look at the first sentence. I went home. Now that is one sentence. I rested for 3 hours. I went home. I rested for 3 hours. Now you can see both actions were done by you. I went home. I rested for 3 hours. Why can't we say this in one sentence? So then we have to connect this. And how do we connect this? It's very easy and very simple. Take the word and. I went home and rested for 3 hours. I went home and rested for 3 hours. Doesn't it sound meaningful? In one sentence, you are indicating that you did two things. One is you went home, the other one is you rested for 3 hours. So now look children, I went home and rested for 3 hours. Let us go on to the next one. I will cook dinner. Now that's a complete sentence. I will cook dinner. The next sentence is I will buy my dinner tonight. I will buy my dinner today. Now there are two possibilities. I will cook dinner is one. I will buy my dinner is another one. So when there are two possibilities, you will have to choose one. How do we show this difference? So can you use the word and? I will cook dinner and buy my dinner? No. That is wrong. You can't cook and buy both. You will have to do one thing. So let us take the word or. I will cook or buy my dinner today. I will cook or buy my dinner today. Now this word or is very important because in certain instructions also, in questions, you get the word or. Fill in the blanks with a or and. Some children do not understand the meaning of this word or and they put or also in the blanks. So that is wrong. When the word or is given, you have to choose. I will cook or buy my dinner today. You will do only one thing, not both. Look at the next one. Kamal practiced hard. That is one whole sentence. Kamal practiced hard. He lost the match. Now how can you lose if you have practiced hard? But things like this happen. You see, Kamal practiced hard. He lost the match. Completely different. The result is so very bad. So how can we join this now? Kamal practiced hard, but he lost the match. Kamal practiced hard, but he lost the match. So see now the three words and, but, or, how they add meaning to sentences. Though these words are very small, they add a lot of meaning to these sentences. They can change the
whole idea in a sentence if you use them incorrectly. I think they have a good idea of. Yes, these are the three verbs, yes. easy conjunctions. ඔබට දැන් අර නිපාත පද වගේ මෙන්න මේ conjunctions වල සිංහලේ වචනයක් තියෙනවා. මේකට කියනවා සංදි නිපාත කියලා. සංදියක් වාක්‍ය කොටසක් වාක්‍ය දෙකක් තුනක් හෝ තුනක් හතරක් වුණත් වාක්‍ය සංදි කරන්න අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වචන. දැන් මේ මොන වචනේද තෝරන්නේ කියන එක තමයි ඔබට ගැටලුව තියෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ ආකාරයට ගියොත් මම ඔබට කියලා දෙන්නම්. ඊටාම ලෙහෙසි විදියක්. දැන් මේ සංදි මේ වචනයක් මේ and කියන්නේ සහ. but කියන්නේ නමුත් කියන අර්ථය. or කියන්නේ හෝ කියන අර්ථය සිංහලෙන්. එතකොට මේ අපි මේවා සිංහලෙන් වාක්‍ය යොදනවානේ. දැන් මේ සහ කියන වචනේ සාමාන්‍යයෙන් නාම පද දෙකක් සම්බන්ධ කරන්නත් දාන්න පුළුවන්. වාක්‍යම දෙකක් නෙමෙයි. මෙතන තියෙන වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න. එතකොට පළවෙනි වාක්‍යයයි දෙවෙනි වාක්‍යයයි සම්බන්ධ කරන්න තියෙනවා නම් සහ කියන අර්ථයේ එන අදහසකින් සම්බන්ධ කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ වාක්‍ය දෙක කියවුවාම ඔබට දැන් සිංහලෙන් ඔබට යම්කිසි අදහසක් ඔබගේ මතකයේ රැඳෙනවා. I went home. මම ගෙදර ගියා. I rested for 3 hours. මම පැය 3ක් බොහොම නිදහසේ හිටියා. දැන් බලන්න මේ දෙකටම මේ දෙක එක විට වෙන්න පුළුවන්නේ. මේක එකට වුණාට කිසි ප්‍රශ්නයකුත් නැහැනේ. I went home and rested. ගෙදර ගියාම ඒ කියන්නේ ගෙදර ගිහිල්ලා තමයි රෙස්ට් කරන්න පුළුවන් තැන. සමහර මිනිස්සුන්ට නම් ගෙදර ගිහිල්ලා රෙස්ට් කරන්න හම්බෙන්නේ නැති මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේකට කොහොම උත්තර ලියයිද මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මම ඔබට කියන්නේ මේක මේ විදිහට ලියන්න කියලා. I went home and rested for 3 hours. I went home and rested for 3 hours. මම ගෙදර ගිහිල්ලා දැන් සහ කියන වචනේ මොතෙන්ට යෙදෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ දෙක හොඳ සමානට යනවා ධන අර්ථයක් තියෙන වාක්‍ය කොටස් දෙකක් නිසා අපි and කියනවා. දෙවෙනි එක බලන්න. I will cook dinner. I will buy my dinner today. I will cook dinner. මම රාත්‍රී කෑම වේල උයන්න යනවා. I will buy my dinner today. මම අද රාත්‍රී කෑම වේල එළියෙන් ගන්න යනවා. දැන් මේ දෙකම කරන්නේ නැහැනේ. අද රාත්‍රී කෑම වේල දැන් දෙකක් කරන්නේ. මෙතනත් බොහෝ විට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ළඟදී තව අනාගතයේදී මේ වාක්‍ය I will cook dinner කියන එක දාන්නම බැරි වෙනවා. මොකද ගොඩක් මිනිස්සු කඩෙන්මයි කෑම කන්නේ. ඉතින් අපි දැනට තාමු මේක I will cook dinner. I will buy my dinner today. මේ දෙකෙන් එකයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි අර හෝ කියන අර්ථය මෙතෙන්ට එනවා. දැන් ඔබ මේක සිංහලෙන් කියවනකොටම ඔබගේ මතකයේ ඒ සිංහල වචනයෙන් මේක සම්බන්ධ වෙලා ඉවරයි. ඉතින් එහෙනම් ඒට හරියන්නේ ඉංග්‍රීසි වචනය යොදන්න විතරයි තියෙන්නේ. I will cook dinner. I will buy my dinner. මේ කියන්නේ අද ගන්නවා හෝ යනවා කියන එක. ඉතින් හෝ කියන අර්ථය දානවා. තුන්වෙනි එක බලන්න. Kamal practiced hard. He lost the match. කමල් ඉතාමත් අමාරුවෙන් මේ පුහුණු වුණා. නමුත් කියන අර්ථයක් දැන් ඔන්න අපිට එනවා. He lost the match. මැච් එක පරාද වුණා. ඉතාම හොඳින් පුහුණු වුණා. මැච් එක පරාද වුණා. දැන් බලන්න ඒක කියනකොටම ඔබට සිංහලෙන් වචනය විදිවල අයියෝ නමුත් එයා කොච්චර කෙරුවත් පරාද වුණා. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ but කියන එක. පරස්පර විරෝධී අදහස් දෙකක් මේක වෙන්න ඕනේ එකක්. නමුත් වෙලා තියෙන්නේ තව එකක් නිසා ඒකට but කියලා දානවා. ඉතින් Kamal practiced hard but he lost the match. හරි ලේසි මේ සංදි නිපාත තුන නම් හරිම ලේසි. නමුත් ඔබට ඔබගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ ලේසි ඒවා එනවමයි. ලේසි තුනත් එක්ක තව දෙකක් තුනක් අමාරුවෙන් අපි බලමු ඊට පස්සේ තියෙන ඒවා මොනවද කියලා. මෙන්න තව තියෙනවා ඒකට ඒ කාණ්ඩයටම අයිති වෙන තව නිපාත පද ටිකක්. චිත්‍රානි. Yes, the next one is join each of the pairs of sentences with so, not only but also. These are a little bit difficult, but we have taught you in grade 10. But, not only, but also. That gives you some other meaning. In one sentence, they are going to tell you about two things. Now, when a person has two qualities, he is not only kind, but also very honest. Kind and honest. He has two qualities. Not only kind, but also honest. So there are instances where we have to give you about two qualities in one person or in something. So in an instance as such, you may use not only but also. So let us go through the sentences, then it will be meaningful to you. Join each of the following pairs of sentences with so, not only, but also, and the word because. It rained very hard. I did not go to school.
It rained very hard. I did not go to school. Now this is very easy. Why didn't you go to school? Because it rained. But when you say, you can say it like this. It rained very hard, so I did not go to school. It rained very hard, so I did not go to school. B. Kusal missed the bus, missed the school bus. He got up late. Now why did he miss the school bus? Because he got up late. Now there we are giving a reason. When a reason is given, you have to use the word because. Because Kusal missed the school bus because he got up late. Kusal missed the school bus because he got up late. So always remember, when it is a reason, before the reason you have to give the conjunction because. Ramesh is intelligent. Ramesh is intelligent. He is hard working too. Now this boy has two good qualities. One is he is intelligent, the other one is he is a hard working boy. So when you want to talk of Ramesh and mention that he has two good qualities, the only alternative is to bring forward the conjunctions not only but also. Now see how we would connect these two sentences. Ramesh is not only intelligent but also hard working. Ramesh is not only intelligent but also hard working. You will have to concentrate on the third one a little bit more than the first two. Ramesh is not only intelligent but also hard work. I think you need practice on this, so get sentences of this nature and try to connect these by using these two conjunctions, not only but also. Yes, I think. Yes. තවත් වචන තුනක් තියෙනවා. ඒ වාක්‍ය කොටස් සන්ධි කරන ඒවා. So කියලා තියෙනවා. දෙවෙනි පද දෙක තිත්තිකක් දාලා තිබුණේ ඔබට not only but also දෙකම එකට යන දෙකක්. not only කියලා කිව්වොත් but also කියන එකත් මේ වාක්‍යෙම තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක because. මේ so කියන එකයි because කියන එකේ හුඟක් ළඟින් යන තේරුම දෙකක් තියෙනවා. නමුත් ඒක භාවිතා කරනකොට ඔබට තේරෙයි කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. හැම වෙලේම මේ so කියන්නේ because කියන්නේ යම්කිසි හේතුවක් නිසා කියන්නේ. එහෙමනම් මේ වාක්‍ය කොටස් දෙකේ එකක් තියෙනවා හේතුවක්, අනිත් එක තියෙනවා ඒ හේතුව නිසා ඇතිවෙච්ච ප්‍රතිඵලයක්. එතකොට මේ ප්‍රතිඵලය ඉදිරියට දාන වචනයක් වෙනකොට එකක් එනවා, හේතුව ඉදිරියට දාන එක තවත් වචනයක් වෙනවා. දෙකම එක අර්ථයෙන් හුඟක් ළඟින් යනවා. ඉතින් යම්කිසි හේතුවක් වුණාට පස්සේ ඒ හේතුවට යම්කිසි ප්‍රතිඵලයක් ආවා. මේ කොටස් දෙකම මේ වාක්‍යයේ තියෙන මේ කොටස් දෙක. දැන් බලන්න, it rained very hard. I did not go to school. හයියෙන් තදින් වත්සා මම පාසල් ගියේ නැහැ. දැන් මම මේ පාසල් නොයන්න හේතුව උනේ මේ වැහැපු එක නිසා. ඉතින් එතකොට ඒ නිසා කියලා දානකොට මම කියනවා it rained very hard. එම නිසා I did not go to school. හයියෙන් වැස්ස නිසා මම පාසලට ගියේ නැහැ. මට මේ පාසලට යන්න හේතුවම උනේ මේ හේතුපාදක වෙච්ච කාරණාව තමයි හයියෙන් වැහැපු නිසා. ඉතින් so කියලා දාන්න. දැන් බලන්න දෙවෙනි එක. කුසල් missed the school bus. He got up late. කුසල්ට පාසල් බස් රථේ වැරදුනා. He got up late. එයා මේ පරක්කු වෙලා නැගිට්ටා. දැන් මේක මේ එයා පරක්කු වෙලා නැගිට්ට නිසා තමයි මේ බස් එක මිස් උනේ. ඉතින් අන්න එහෙම එකක් අපි කියනකොට අර හේතුව වෙච්ච කාරණාවට ඉදිරියෙන් because කියන එක දානවා. කුසල් missed the school bus because he got up late. වෙන කිසිම හේතුවක් නිසා නෙමෙයි. ඔය යම් හේකින් වෙලසනින් නැගිට්ටා නම් මේක වෙන්න තිබුණේ නැහැ. නමුත් මෙන්න මේ හේතුව නිසා මේක වුණා. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න. so එකයි because එකයි සම්බන්ධ වෙන හැටි. දැන් අපිට මේ දෙවෙනි වාක්‍යය සමහර විට මෙන්න මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. Because Kamal got up late, he missed the school bus. එතකොට because කැලලත් එක්ක අර he got up late කියන කැලල ඉදිරියට එන්න පුළුවන්. because එකෙන් ප්‍රශ්න වාක්‍ය ලියන්න පටන් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් තුන්වෙනි එක. Ramesh is intelligent, he is hard working too.
මෙන්න මේ not only but also කියන එක ගැන හොඳට මතක් තියාගන්න. මට ඇහිලා තියෙනවා සමහර ළමයි මේක ඉගෙනුවාට පස්සේ මේක කවියක් වගේ කියත not only but also not only but also. ඒ කියන්නේ not only එක කිව්වොත් but also කියන්නත් ඕනේ. ඒකෙම තියෙනවා මේ අර්ථය. not only කිව්වොත් but also කියන්නත් ඕනේ. එහෙනම් මේකේ වාක්‍යයක් තියෙනවා Ramesh is not only intelligent but also hard working. එයා මේක විතරක් නෙමෙයි මේ ගුණයත් ඔහු ළඟ තියෙනවා කියනකොට ඒ ගුණ දෙකම ගැන අපිට එකට සඳහන් කරනකොට අපි එහෙම කියනවා Ramesh is not only intelligent but also hard working. දැන් බලන්න මේ වචන දෙක දාන තැන not only කියන වචනයයි but also කියන වචනයයි දෙකට එක ගුණයක් අතරමැදි වෙනවා. මේ දෙක එකක් පස්සේ පසුවට අනිත් වචනේ දාන්න not only කියලා දැම්මොත් එක ගුණයක් දානවා. ඊට පස්සේ but also කියන එක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් ගුණය දානවා. He is not only tall but also fat. උස විතරක් නෙමෙයි මහතයි. ඒතර මේ උස කියන ගුණයයි මහත කියන ගුණයයි එකක් ඉස්සරහට not only දානවා අනිත් එකට but also දානවා. මෙන්න මේ ටික ඉගෙන ගත්තොත් මේක not only but also හුඟක් වෙලාවට ප්‍රශ්න පත්‍රේ එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක හොඳට මතක තියාගන්න. අපි බලමු ඊළඟ එකට යමු. තවත් සංදි නිපාත ටිකක් තියෙනවා. ඊටාම මේ සරලයි නමුත් තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් තමයි අමාරු. අපි බලමු මේ මොකක්ද කියලා මේක. Yeah. Join each pair of sentences using although, therefore, either or. Although, therefore, either or. Now all these you have been taught in grade 6, 7, 8, 9 and 10. Look at number 1. A. Mala told lies. The teacher punished her. Now why did the teacher punish Mala? Because she told lies. So now if we want to join this using one of the conjunctions given above, now you can join it with even the word because, but the given ones are although, therefore, either or. So you have to manage with the ones that are given to you, right? Mala told lies, therefore the teacher punished her. Now therefore indicates the same meaning as because Mala told lies, the teacher punished her. So the teacher punished her. But the words given are although, therefore and either or. So you may use the word therefore. Mala told lies, therefore the teacher punished her. Now look at the comma at the end of the word lies. Mala told lies. Now there should be a little pause there. Mala told lies, comma, therefore the teacher punished her. B. Ravi worked very hard. He could not pass the examination. Now you see Ravi worked very hard, but he couldn't pass. Now since the word but is not given here, you can't use it. So then what is the most appropriate word? Although. Although Ravi worked hard, he could not pass the examination. Although Ravi worked hard, he could not pass the examination. You could even say it like this: Ravi could not pass the examination although he worked hard. Even that is correct. But it's much easier to do it in the way that is given here. Put although in front. Although Ravi worked hard, comma, he could not pass the examination. Mala will pour the tea. Then again, this next sentence says, Rani will pour the tea. Both need not pour the tea. It can be one person, isn't it? Mala will pour the tea, Rani will pour the tea. Now, how could we say this in a meaningful way? You may use either or. Together with either, you will have to use the word or. So you could say it like this: either Mala or Rani will pour the tea. Either Rani or Mala will pour the tea. Either or. Either Mala or Rani will pour the tea. So these are all, we are revising what you have already learned. These are not new words. You have heard of these and you're familiar with these conjunctions. We are just doing a little bit of revision so that you may remember once again.
yes. මෙන්න තවත් සංදි නිපාත තුනක්. මේ although කියන වචනයට හා සමානව තව එකක් තියෙනවා though. though තිබුණත් although තිබුණත් දෙකම එක වගේ තේරුමක්. therefore අනිත් එක මේ either දාලා ටිකක් දාලා ඕ කියලා තියෙනවා. either දැම්මොත් ඕ දාන්න ඕනේ. මේ either ඕ එකකට යන්නේ. බලමු දැන් මාලා told lies the teacher punished her. දැන් මාලා බොරු කියලා ගුරුතුමිය ඈට පොඩි දඬුවමක් දීලා තියෙනවා. දැන් මෙතන චිත්‍රානි මහත්මිය කිව්වා වගේ so එකෙන් because එකෙනුත් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් මෙතන තිබුණා නම්. නමුත් මේක මම වෙනමම දැම්මේ ඔබට so එකයි because එකටයිට වැඩිය පුංචි වෙනසක් මේ therefore එකේ තියෙනවා. මාලා told lies. so the teacher punished her කියන්න පුළුවන් so තිබුණා නම්. because මාලා told lies the teacher punished her කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් මෙතන මේ මාලා told lies. therefore the teacher punished her. මාලා බොරු කිව්වා. ඒ බොරු කියපු හේතුව නිසා තමයි ගුරුතුමිය ඇයට දඬුවම් දුන්නේ. මේකේ අරිට වැඩිය පොඩ්ඩක් බරපතලයි ප්‍රශ්නේ. ඇයි මාලාට මේ දඬුවම් දුන්නේ කියන එක ටිකක් තදින් ඇහුවොත් මාලා told lies therefore the teacher punished. එහෙම නොකියුවා නම් කවදාවත් teacher punish කරන්නේ. අන්න ඒ හේතුව නිසා ගුරුතුමිය ඇයට දඬුවම් දුන්නා කියන එක කියන්න තමයි මේ therefore වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වාක්‍යය තියෙනවා Ravi worked very hard. He could not pass the examination. දැන් මේ අර්ථයම වෙන සංදි නිපාතයක් වෙන බට් එකෙන් ඔබ සම්බන්ධ කෙරුවා. බට් එක තිබුණා නම් මේක කරන්න තිබුණා. නමුත් මෙතන මේ වචනේ හුඟක් දුරට බට් එකට නමුත් කියන දෙයක් යොදන්න වෙන නිසා තමයි මෙහෙම තව වචනයක් තියෙනවා කියලා. Ravi worked very hard. He could not pass the examination. හරිම සිම්පල් වලට Ravi worked very hard but he could not pass the examination කියලා ලියන් තිබුණා. දැන් ඒකටම හරියන වචනයක් මේ although. Ravi අමාරුවෙන් වැඩ කළත්. දැන් but කියන වචනය ආව නම් අපි මේ වාක්‍ය දෙක මැදට දාලා ඒක සම්බන්ධ කරන්නේ. නමුත් මේ although කියන වචනේ දානකොට although කියන වචනේ අපි පෙරටම කියලා ඉන්නවා එකෙන් Ravi අමාරුවෙන් වැඩ කළාට ඔහු විභාගයේ අසමත් වුණා කියලා. මේ although එක දානකොට හැම වෙලාවටම ඒ වාක්‍යයේ ඉදිරියෙන් ඉස්සරහින් දාන වචනයක් though කියන වචනයත් එහෙම දාන්න පුළුවන්. අපිට මේක මැදට දාන්න බැරි කමක් නැහැ. මෙන්න මෙහෙම කියනවා නම් Ravi could not pass the examination although he worked hard. එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේක හැම වෙලෙම තියෙනවා හේතු කොටසක් ප්‍රතිඵල කොටස. හේතුවක් නිසා ප්‍රතිඵලයක් එනවා. ඉතින් මේ Ravi කොච්චර හොඳට වැඩ කෙරුවත් මේක හේතු වෙන්න තියුනේ විභාගේ පාස් වෙන්න. නමුත් උනේ වෙන දෙයක් කියලා දාන්න තමයි මේ although කියන අර්ථය දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වචන බලන්න. Mala will pour the tea, Rani will pour the tea. දැන් මේක වරහන් අස්සේ තියෙනවා only one person will pour the tea. අපිට මේකේ අර්ථය එන්න ඕනේ මෙන්න අපිට දන්නේ. රානිත් ඉන්නවා මාලත් ඉන්නවා. එක්ක රානි තේ හදයි එක්ක මාලා හදයි. ඉතින් ඒක අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් වාක්‍යයට ගලපන්න ඕනේ වෙනකොට අපි මේ වාක්‍යය සිංහලෙන් කියනවා නම් සාමාන්‍ය පදවහරේ අපි කියනවා එක්ක මාලා හදාවි නැත්නම් රාණි හදාවි තේ කියලා. එහෙම තමයි අපි සාමාන්‍ය කතා කරනකොට කියන්නේ. ඉතින් ඒකම තමයි මේ ඉන්නේ. දැන් මේ දෙක අතරට එක්ක මාලා හදාවි නැත්නම් එක්ක කිව්වොත් අපි නැත්නම් කියලා දානවා වගේ අයිද කිව්වොත් අපි ඕ දාන්නම වෙනවා. දැන් මේ අයිද ඕ දාන්නේ මෙන්න මේ පුද්ගලයා මේ පටන් ගන්නවා මාලා කියලා මාලයි රාණි අතරට ඕ දානවා. වාක්‍ය පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අයිද දානවා. If both are not going to make tea? Oh, either of them will not make tea. Or else we could say it like this. Neither Mala nor Rani will make tea. That means නැත කියන අර්ථයක් both are not going to do it. Oh, එන්න I think they would have heard of that as well. Yes, Neither it's a no. bit of a difficult they go wrong in it, so we can also tell them either Mala or Rani will pour the tea කියන්නේ එක්ක මාලා හෝ රාණි තේ හදාවි. දැන් මේක වෙන අර්ථයකටත් කියන්න පුළුවන්. මාලත් තේ හදන එකක් නෑ මේ රාණිත් හදන එකක් නෑ. දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්වත් හදන්නේ නෑ කියනකොට මේ either Mala or Rani කියන එක වෙනුවට අපි neither Mala nor Rani will pour the tea කියලා කියනවා. මේ ඒ neither කියන වචනේත් එක්ක යන වචනේ තමයි no. either කියන එකත් එක්ක තමයි or යන්නේ. ඉතින් මේ වචන දෙක ආවොත් හොඳට මතක තියාගන්න මේ පුද්ගලයෝ දෙන්න අතරතුරට දාන්න ඕනේ or කියන එක. ඊට ඉදිරියෙන් either කියන එක කියලා පටන් ගන්නවා. අන්න මේ ආකාරයට දැම්මොත් මම හිතන්නේ මේ සංදි නිපාත වලින් එන ප්‍රශ්නේ ලකුණු 5ක් හෝ සමහරක් වෙලාවට ඔබට 10ක් හම්බෙන්නත් පුළුවන්. ඒ 5ක් නම් ඉතාමත් ෂුවර් එකටම ලැබෙනවා. ඒ උපරිම ලකුණු ගන්න. ඉතින් මේකෙනුත් ලකුණු ගන්න පුළුවන්. ඔබට ප්‍රශ්න පත්‍රය හම්බ වෙලත් නැහැ. දැන් ඔබ ලකුණු 20ක්ම අරගෙන තියෙන්නේ. කිසි බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔව්. මේ
conjunctions ගැන මේ විස්තරයක් මම ඕනනම් ලියන්න දාලා තියෙනවා ඔබට ලියා ගන්න ඕන නම් coordinating conjunctions. The commonest coordinating conjunctions are and, but, or, either or, neither, nor, for. ඊට පස්සේ තියෙනවා yet කියන වචනේ මම ප්‍රශ්නයක් දුන්නේ නැහැ. නමුත් yet කියන්නේ තවමත් කියන එකට. Not only but also, so, both and otherwise. මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔබට එනවයි කියලා තියෙන ටික තමයි අපි අභ්‍යාසයට දුන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම and එකයි but එකයි කියලා තව උදාහරණ ටිකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ටික යන්තම් කියන්නම් ඔබට. Would you like tea or coffee? මේ or කියන වචනේ නාමපද දෙකක් අතරට දාන්නත් පුළුවන් වාක්‍යයක් සම්බන්ධ වාක්‍ය දෙකක් අතර නොවෙන්න. ඔබට කැමති තේද හෝ කෝපිද කියලා අහනකොට ඒ නාමපද දෙකක් අතරටත් මෙන්න මෙහෙම දාලා ලියන්න පුළුවන්. Manil or Mala will lend you the book. Manil දැන් මේ නම් දෙකක්. ඒකට හොඳට මතක තියාගන්න වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන එක විතරක් නෙමෙයි සමහර වෙලාවට නාමපද දෙකක් අතරට මාලා and ලීලා මාලා or ලීලා කියලා දාන්න පුළුවන් මේවා. අපි එහෙනම් ඊළඟ exercise එකට යමු. Yes, now when joining sentences, children, you can use not only conjunctions but also there are other words. Not only conjunctions but also there are other words. Words such as who, which, that, whom, whose. Now what are these words? They are called relative pronouns. By using a relative pronoun, you can join two sentences. When relative pronouns are joined, you give a description about the subject of the sentence or the object of the sentence. Now when you do this exercise, you will understand how a relative pronoun is used to join two clauses, two sentences. Now fill in the blanks with suitable words from the list. Which, that, whose, whom, who. These are very simple words. You have already heard of them. Now look at A. Mahela, a very famous name. Mahela blank plays in the Sri Lankan team, is my student. Now in this sentence we are trying to tell you two things. That Mahela plays in the Sri Lankan team. The other one is Mahela is my student. So how could we say this in one sentence? Mahela plays in the Sri Lanka team. Mahela is my student. Now when you join the two ideas together, you have to give a description about Mahela. Mahela, who plays in the Sri Lanka team, is my student. Now you can see the subject of the sentence is Mahela. Mahela is being described by using the relative pronoun who. Mahela who plays in the Sri Lanka team. You can even use a comma there, is my student. Mahela who plays in the Sri Lanka team, comma, is my student. So in one sentence you have been given two descriptions. Look at the next one. The book you have given me is full of moral stories. The book. Now which book? The book which you have given me. The book which you have given me is full of moral stories. So even in this sentence it indicates that you have given me a book. And the next idea is this book contains moral stories. The book which you have given me is full of moral stories. Look at the next one. The milk this cow yields is very nutritious. This also gives two pieces of information. The cow yields milk and that milk is very nutritious. So we are going to describe the milk now. The milk that this cow yields, the milk that this cow yields, comma, is very nutritious. Is very nutritious. Going on to D. The girl.
Now I am going to describe the girl. The girl. Which girl? I met in London. The girl whom I met in London. The girl whom I met in London last week is a famous dancer. Now in this sentence also there are two things. I met this girl in London. This girl is a dancer. The girl whom I met in London last week is a famous dancer. So you see now in one sentence we are describing the person by using the person or the thing by using a relative pronoun. So you may understand that these words are called relative pronouns. In relation to the subject, the description is given. There is another one, Chitrani. Yes, These are the boys. These are the boys. These are the boys whose names were forwarded for the scholarships. These are the names. These are the boys whose names, the names belong to the boys. These are the boys whose names were forwarded for the scholarships. Now the names belong to the boys. That's yes. why we use the word WHOSE, whose. These are the boys whose names were forwarded for the scholarship. Yes. මෙන්න මෙහෙම WH වල පටන් ගන්න වචන ටිකක් සමග that කියන එකත් ඔබට දාන්න දෙන්න පුළුවන් හොඟ වෙලාවට. දැන් මේවා මේ relative pronouns කියන ඔබට වචනේ නම් දෙන එකක් නෑ සමහරවිට. නමුත් ඒ relative pronouns කියන්නේ මේ relative කියන්නේ නෑකමක් තියෙන සර්වනාම පදයක්. දැන් මේ දානවා මෙතන බලන්න මහේල who plays in the Sri Lanka cricket team is my student කියලා දෙන්න. දැන් මම මේ මහේල කියලා පුද්ගලයාව තව සර්වනාම පදයකින් ඔහුටම පොඩි ඥාති සම්බන්ධයක් මේ වාක්‍ය තුල ඇති කරනවා. සර්වනාමයකින්. දැන් මහේල කියලා නමක් නේ දීලා තියෙන්නේ. එයාගේ proper noun එක. නමුත් එයාට මට පුළුවන් තව අපි අර පිරිමින්ට ඔහු කියනවා ගැහැණුන්ට ඇය කියනවා වගේ ඇය ඔහු කියන්නේ සර්වනාම. සර්වනාමයක් කියන්නේ නාම පදයක් වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචනයක්. proper noun එකක් කියන්නේ කාගේ හරි හොඳ නමක්. ඒ නමට නම වෙනුවටත් භාවිතා කරන පුළුවන් වචනයක් තමයි ඒ ගැහැණු පිරිමි ભેදය බලලා ඒ සර්වනාම කියන්නේ. ඒතර මේ relative pronoun කියන්නේ මේ අපි එක විදිහකට සම්බන්ධ කරන නාම පදයකට පොඩි ඥාති සම්බන්ධයක් තියෙන විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් සර්වනාම පදයක් එතෙන්ට යොමු කරනවා ඒ පුද්ගලයාටම යොමු කරලා ඒ වාක්‍ය තවත් හොඳ විස්තරයක් සහිතව කියාගෙන යනවා. දැන් මෙතන කියන මහේල who plays in the Sri Lanka team is my student. දැන් මේ මහේලට තව ඉන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ කතා කරන්නේ මහේල who plays in the Sri Lanka team. දැන් මහේලව මම තව විස්තරකින් විස්තර කෙරුවා. මහේල කියන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන පුද්ගලයා තමයි මම මේ රිෆර් කරනවා. is my student. එතකොට මේ who කියන්නේ පුද්ගලයෙක්ට කියන වචන නම දාන සර්වනාම පදයක් නිසා අපි එතෙන්ට who කියලා දැම්මා. දැන් ඒක පුද්ගලයෙක්ට ඒක දානවා නම් වෙන වෙන අවස්ථාවල පුද්ගලයෙක් නොවන ද්‍රව්‍ය භාණ්ඩ වනේවට දාන්න හැම වෙලේම එහෙම වෙනම relative pronoun එකක් තියෙනවා. දැන් බලන්න ඒක තමයි දෙවෙනි එකේ තියෙන්නේ. The book which you have given me is full of moral stories. දැන් which කියන්නේ මට ඔබ මට දුන්න පොත. The book which you have given me. පොත් තියෙනවා. නමුත් අර ගොඩක් පොත් අතරින් එක පොතක් තියෙනවා. මේ ඔබ දුන්න පොත is full of moral stories. උපමා කතා වලින් පිරිච්ච පොතක් තමයි අර ඔබ විසින් මට දෙනු ලැබූ පොත. ඒතර which කියන්නේ ගොඩක් අතරින් එකක් තෝරනකොට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ WH වලින් පටන් ගන්න වචනයක්. තුන්වෙනි එක the milk that this cow yields is very nutritious. දැන් කිරි ගැන කතා කරනවා. මෙන්න මේ එළදෙන විසින් දෙන කිරි ඉතාමත් පෝෂ්‍යදායී ගුණෙන් පෝෂජනකයි කියලා කියනවා. The milk that this cow yields. අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ එළදෙන විසින් දෙනු ලබන කිරි ගැන. ඒක නිසා මේ that කියන්නේ relative pronoun එක. පොඩ්ඩක් දැන් the book කියන්නේ පණ නැති දෙයක්. milk කියන්නේ පණ නැති අප්‍රාණවාචී නාම පදයක්. ඒ දෙකට දාන්න පුළුවන් වචන දෙක තමයි which එකයි that එකයි.
The book that you gave me is full of moral stories කිව්වත් වැරද්දක් නැහැ. නමුත් අපි මෙතන අර which කියන්නේ ගොඩකින් එකක් තෝරනකොට කියන which එක අර්ථය තමයි එතෙන්ට දාන්නේ. දැන් the milk that this cow yields කියනකොට අපි ගොඩකින් තෝරන්නේ නැහැ. දැන් අපි කෙලින්ම ඒක රිෆර් කරනවා මේ එළදෙන විසින් සපයන ලද කිරි කියලා. අනේ ඒකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. නැත්නම් which එකයි that එකයි දෙකම අප්‍රාණවාචී නාම පද සඳහා යොදන්නේ. ඊට පස්සේ the girl whom I met in London last week is a famous dancer. දැන් මේ පුද්ගලයන් සඳහා භාවිතා කරන වචන තමයි WHO whom උයි. නමුත් who එකයි whom එකයි අතර පොඩි අර්ථයේ වෙනසක් තියෙනවා. The girl whom I met in London. මම විසින් ලන්ඩනයේදී මුණ ගැසුණු ලද මට මුණ ගැසුණු ලද ළමයා කියන. ඒකට ඒක නිසා මෙතන whom I met in London. ලන්ඩනයේදී මට මුණ ගැසුණු ගැහැණු ළමයා ගිය සතියේදී ඉතින් ගොඩක් විස්තරයක් තියෙනවා. is හරි ප්‍රසිද්ධ නැට්ටුකාරියෙක් කියන හොඳට නටන්න පුළුවන් ළමයි. These are the boys whose names were forwarded for the scholarship. දැන් කියන මෙන්න මේ ළමයි තමයි. දැන් මේ ළමයිට අයිති නම් ටිකක් ශිෂ්‍යත්වයක් සඳහා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලන්ට අයිති නම් නිසා මේ අයිති බව අංගවන්න whose කියන relative pronoun එක භාවිතා කරනවා. These are the boy whose names. කාගේද කිව්වොත් මෙන්න මේ ළමයින්ගේ නම් තමයි ඒ ශිෂ්‍යත්වය සඳහා ඉදිරිපත් උනේ කියන්නේ whose කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඒතර මෙන්න මේ අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. මේක තව ඔබට හොඳට පැහැදිලිවම තව සැරයක් බැලුවොත් තේරෙයි මේ විශේෂ වූ වචන විශේෂ වූ පුද්ගලයන් ද්‍රව්‍ය භාණ්ඩ සඳහා භාවිතා කරන වචන ටිකක් තියෙන්නේ. ඒක හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් මේ ප්‍රශ්නෙනුත් අපිට හරි ලේසියෙන් ගැලවිලා උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ relative pronouns මම තව ටිකක් විස්තර කළා. relative pronouns කියන මේ සර්වනාම පදවල පුද්ගලයන් සඳහා භාවිතා කරන වචන තමයි who, whom, whose, සමහර වෙලාවට whoever කියනවා. පුද්ගලයන් සඳහා. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි වාක්‍යයේ වචනයක් කියලා ඔහුට යොමු කරන ඊළඟ පදය වෙන්න ඕනේ පුද්ගලයෙක් නම් එක්ක who, එක්ක whom, එක්ක whose. දැන් මේක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? who කියන්නේ නිකම්ම පුද්ගලයා ගැන කියනවා නම් whom කියන්නේ යම්කිසි එකට සම්බන්ධ වෙලා විසින් කරන ලද දෙයක් සම්බන්ධ එකක් නම් whose කියන්නේ අයිතියක් අංගවන අවස්ථාවක් වුණොත් කියන එක. එතකොට whoever කියන්නේ කවුරු හෝ වේවා කියන වචනේ දාන්න තමයි මේ අන්තිම relative pronoun එක භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ used for things. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි කියවනේ which එකයි that එකයි ගැන කිව්වා. ඒ දෙක ද්‍රව්‍ය සඳහා. එතකොට එහෙනම් පණ නැති වස්තුන් සඳහා භාවිතා කරන relative pronouns තමයි which. හැබැයි which භාවිතා කරුවොත් ගොඩකින් එකක් කියලා අර්ථයක් එනවා. what කුමක්ද කියලා එනවා. that එය කියලා එනවා. whatever කුමක් හෝ වේවා කියන ටිකට මෙන්න මෙහෙම relative pronouns භාවිතා වෙනවා. ඊට පස්සේ relative pronouns කියන වචන ටික ඔබ බැලුවා නම් මෙන්න මෙහෙම ඒවා ඔක්කොම පටන් ගන්නවා හුඟක් වෙලාවට WH වචන වලින්. ඒවා relative pronouns හැටියට එහෙම භාවිතා වුණාට මේ WH වලින් පටන් ගන්න වචන වලට අපි කියනවා interrogative pronouns. මොකද ඒවා ප්‍රශ්න ඇහිීම සඳහා. දැන් මේවා ඉගෙන ගන්න ඔබට හරියට වැදගත්. මොකද තව අපි ඊළඟ පුනරීක්ෂණ පාඩම් වල ඔබට කරනවා අවබෝධ පාඩ. ඒ අවබෝධ පාඩයක් කියන්නේ යම්කිසි පාඩයක් කියවලා ඔබ උත්තර දෙන්න ඕනේ ඒවට. ඒ උත්තර දෙනකොට මේ ප්‍රශ්නේ තේරුන්නේ නැත්නම් ඔබට උත්තරේ හරියට තෝරන්න බෑ. ඒ අවබෝධ පාඩය තුලින් උපුටා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ WH වලින් පටන් ගන්න ප්‍රශ්න සඳහා භාවිතා කරන වචන පිළිබඳත් ඔබට පොඩි අදහසක් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා දැන් මේ කිව්වා වගේ used for persons කියලා ලියුවා පුද්ගලයන් සමගට භාවිතා කරන එකක්. used for things කියලා ද්‍රව්‍ය සඳහා භාවිතා කරන pronouns කෝ මෙන්න මේ ටික හිතේ තියාගෙන අපි ගියොතින් මෙන්න මේ ඊළඟ එකට මේවට කියනවා මෙම වචනමයි නමුත් වෙන කාණ්ඩයක් යටතේ වෙන අවස්ථාවකදී භාවිතා වෙනවා. ප්‍රශ්න කිරීමේ භාවිතා කරන සර්වනාම පද interrogative pronouns. දැන් අපෙන් කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඒ ප්‍රශ්නයට අපි උත්තරේ දෙන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේ එක වචනයක් එක අකුර වචනයක මෙන්න මේ WH වචනේට ප්‍රධාන තැනක් දෙනවා. ඒ WH වචනේ වලින් පටන් ගන්න වචනේ තේරුණොත් අපිට ඒ වාක්‍යයේ ඒ අහන ප්‍රශ්නේ තියෙන තව එක වචනයක් තේරුණත් අපිට මේ මොකද්ද කියලා උත්තරේ හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මෙන්න මේවට අපි කියන interrogative pronouns WH ප්‍රශ්න භාවිතා කරලා ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් මෙතන දීලා තියෙනවා. දැන් මේ උත්තරේ ගන්න නම් ඔබ මේ හිස්තැනට දාන්න ඕනේ මොන වගේ WH වචනයක්ද කියන පොඩි පුහුණුවක් ලබන්න පුළුවන් ද බලන්න ඔබට මෙන්න මේ තුලින්. Yeah, when you get a question like this, I think it's more advisable to read the answer that is given below the question before you pick the
correct question word. Malinti said these words. Now you can see that the word Malinti is the name of a person. So that gives the answer to a question asked with the word who. Who said these words? The answer is Malinti said these words. So if you read the answer, I think it will be easier for you to find the question word. Malinti said these words. So the question word is who. Who said these words? The next one. It was Mr. Paul's car that went off the road. Mr. Paul's car. You can see that the car belongs to Mr. Paul. So they are trying to give you a possessive question word, isn't it? To ask the question, whose car? When you ask whose car, you'll have to give the name of the owner. Whose car went off the road last night? Obviously, it has to be the name of the owner. It was Mr. Paul's car that went off the road. Whose car went off the road last night? It was Mr. Paul's car that went off the road last night. C. I want to talk to the principal. I want to talk to the principal. How would you ask this question now? Do you want to speak to? Do you want to speak to? Whom do you want to speak to? Whom do you want to speak to? Then you have to give the name of the person to whom you need to speak. I want to talk to the principal. Next one. That white house with the balcony belongs to me. That white house. To get that answer, you'll have to ask which of those houses belong to you. Which of those houses belong to you? When you use the word which, so you will get the answer of one of the houses. That white house with the balcony belongs to me. Now these are question words, but the answers should be read first so that you may remember the correct question word. Oh, මේ interrogative pronouns කියන්නේ WH කාණ්ඩයට අයිති WH අකුරු දෙකෙන් පටන් ගන්න වචන වලින් අපෙන් අහන්න පුළුවන් සියලුම ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඔබට අවබෝධ පාඩයකදී මේ වචන විතරයි පාවිච්චි කරලා අහන්නේ. ඉතින් WH වචන 8ක් තියෙනවා. ඒකම how කියන වචනෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වචන 9 හසුරුවලා තමයි ඔබගෙන් අහන්නේ ප්‍රශ්න. ඒතර මේ වචනේ තේරෙනවා නම් ඒ වචනේත් එක්ක තව ප්‍රශ්න දැන් ප්‍රශ්නේ තුල තියෙන තව එක වචනයක් හෝ දෙකක් තේරුණත් ඒ කුමක්ද කවුද කාටද කාගේද කියන ඒ ටික තේරෙනවා නම් කාගේද කියලා තව ඒ වාක්‍යය කොහේ හරි තියෙනවා book කියලා. whose book. එතකොට මේ අවබෝධ පාඩේ කොහේ හරි කාට හරි අයිති පොතක් තියෙනවා. අන්නේ මිනිස්යාගේ නම ලිව්වහම හරි. අන්න එහෙමයි මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයාගන්න ලේසි. ඒකට ඊටාම වැදගත් දේ තමයි මේ WH ප්‍රශ්න වචනේ තේරුම හොයාගන්න එක. who කියලා කිව්වොත් කවුද? එතකොට පුද්ගලයාට අදාළව උත්තර දෙනවා. who said these words? වචන කවුද කිව්වේ? Malinti said these words. Whose car went off the road last night? It was Mr. Paul's car that went off the road. Mr. Paul ගේ කාර් එක තමයි පාරෙන් හරහට පැනලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ කොහොමද? කාගේද ඒ කාර් එක? අයිතියක්. එතකොට whose? Whom do you want to talk to? Whom කියන වචනේ to whom, with whom, for whom, from whom, by whom කියන ඒ වචන පහක් මුල් වෙලා අහන්න පුළුවන්. by whom කිව්වොත් කා විසින්ද, for whom කිව්වොත් කා සඳහාද. ඉතින් මෙතන to whom කියලා කාටද? කතා කරන්න ඕනේ කාටද? I want to talk to the principal. Which of these houses belong to you? මං ඉස්සෙල්ලත් කො මේ which කියන වචනේ දාන්නේ ගොඩක් වෙලාවට නම් පණ නැති වස්තුන් වලින් එකක් ගොඩක් තියෙන තැනකින් එකක් තෝරන්න. නමුත් ඒකම which doctor treats you කියලා පණ තියෙන කෙනෙක් ගැන උනත් අන්න ඒ විදියට අහන්න පුළුවන්. නමුත් හුඟ වෙලාවට which කියන වචනේ මුල් වෙලා අහන්නේ පණ නැති යම් කිසි දෙයක්. ඒකෙනොත් ගොඩක් තියෙන තැනකින් එකක් තෝරගන්න. ඉතින් ওই ටික කොහොම තේරුම් ගත්තොත් ඔබට ගොඩක් මේක පිමනක් නෙමෙයි. මෙහෙම එන ප්‍රශ්නයක් ආවත් අර අවබෝධ පාඨවල එන ප්‍රශ්න වලට හරි උත්තරේ අවබෝධ පාඨයෙන් උපුටා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මේ WH question words 8 හොඳට තේරුම් කරගත්තොත්. මෙන්න මෙතන මම මේ ටික ලියලා තියෙනවා.
interrogative pronouns නැත්නම් මේ WH question words 8ක් තියෙනවා. why කියලා ඇහුවොත් හේතුවක් උත්තරයට වෙන්න ඕනේ. which කියලා ඇහුවොත් ගොඩාක් ද්‍රව්‍ය වලින් එකක් තෝරලා උත්තර දෙන්න ඕනේ. who කියලා ඇහුවොත් පුද්ගලයෙකුට අදාළ උත්තර දෙන්න ඕනේ. whose කියලා ඇහුවොත් කාගේ හරි පුද්ගලයෙක්ගේ අයිතියකට අදාළ උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ. what කියලා ඇහුවොත් කුමක්ද? ඒතර what කියලාත් එක්ක අහන ඊළඟ පදේ නාම පදයට අනුව තමයි මේ කොහොමද කියන්නේ. what is your name කිව්වොත් නාම කුමක්. what is your job කිව්වොත් රැකියාව කුමක්. අන්න එහෙම. whom කියලා ඇහුවොත් ඒකේ to whom with whom කියලා එන මුල් වෙන වචනය අනුව කාටද කාගේද කා විසින්ද කියන එක එනවා. එතකොටත් පුද්ගලයෙකුට අදාළව තමයි ඔබ උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ where කියන්නේ කොහෙද? එතකොට ස්ථානයකට අදාළව උත්තර දෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ pronouns ටික දැනගත්තා නම් ඔබට ගොඩාක් ප්‍රශ්න විසඳෙන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේකත් ඉක්මනින් කරමු එහෙනම්. pronouns. Yes, what is a pronoun? Now, a pronoun is a word that can be used in place of a noun. Now, when we use the name of a person at the beginning, if we are going to talk about that same person over and over again, we are not going to mention the name. We are not going to repeat the name. In place of that, we may use a pronoun. So, there are different types of pronouns. Subject pronouns, object pronouns. You have learnt them during your years of learning English. Now, fill in the blanks with the correct form of the pronoun given within bracket. Now, we have given you the wrong one. You have to correct it now. Shanti and she friends. Can you see the word within brackets? She decided to have a variety show in within brackets they school to collect funds for their project. Now you can see those words are totally wrong. You have to give the correct form. We class teacher took we on a trip to Singaraja last week. She asked we to take a book to write about the things we see. I hobby is bird watching. So I father gave I a camera to take photographs of birds. My mother gave she cassette recorder to tape their cries. Now as I read it, you can see or you can hear that it's all wrong. So let us correct it now. Shanti and she friends. Now there obviously you have to get an possessive pronoun. Shanti and she friends, you have to correct it as her friends. That's a possessive pronoun. Shanti and her friends decided to have a variety show in, once again a possessive pronoun, their school. Their. Mind you, their. There are two theirs. This is the possessive pronoun is their, and the other one is there. That's not a pronoun. Their. School to collect funds for, once again the same answer, their project. Now read the correct sentence. Shanti and her friends decided to have a variety show in their school to collect funds for their project. We class teacher. Now all these are possessive pronouns. Our class teacher. Our class teacher took us. Now that's an object pronoun. Took us on a trip to Singaraja last week. She asked us. Once again an object pronoun. She asked us to take a book to write about the things we see. Now once again a possessive pronoun. I hobby becomes my hobby. My hobby is bird watching. So I father becomes my father. My father gave another object pronoun, me. My father gave me a camera to take photographs of birds. My mother gave me her cassette recorder. Her cassette recorder to tape their cries. Once again you may go through the passage.
Shanti and her friends decided to have a variety show in their school to collect funds for their project. Our class teacher took us on a trip to Singaraja last week. She asked us to take a book to write about the things we see. My hobby is bird watching. So, my father gave me a camera to take photographs of birds. My mother gave me her cassette recorder to tape their cries. As I mentioned earlier, now this paragraph is full of possessive pronouns and object pronouns. ඔබට එක දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ nouns කියන්නේ නාමපද pronouns කියන්නේ සර්වනාම පද. මේ නාමපද වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අතුරු පද වර්ගයක් තමයි pronouns කියන්නේ සර්වනාම. එතකොට දැන් අපි විශේෂ නමක් දැම්මොත් මහේල කියලා. මහේල කියන එක්කෙනාට අපි දෙවෙනුවට කතා කරනකොට හැම වෙලෙම මහේල කියන්නේ. අපි ඊට පස්සේ එයාට ඔහු කියනවා. එතකොට අන්න ඒ ඔහු කියන එක තමයි මේ pronouns කියන්නේ. මේකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මෙතන විස්තර කරන්න හදලා තියෙන එකයි. සාමාන්‍ය පොදු නාම පද නොවන සර්වනාම පද වාක්‍යයේ උක්ත ස්ථානයේ කර්මය ස්ථානයේ වැටෙනකොට අයිතියක් අඟවනකොට හැම වචනයක් පාසාම වෙනත් සර්වනාම පදයක් යෙදෙනවා. නමුත් අනිත් නාම පදවල ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. කමලා කියලා මුලින් දැම්මත් කමලමයි. කමලා මට පොතක් දුන්නා කියලා දානකොට මම අර ටයන් ට ප්‍රත්‍යය එන විලාවට මට කියන එක ප්‍රෝනවුන් එකේ වෙනස් වෙන විදිය තමයි මේ කිව්වේ. හැම ස්ථානයක් පාසාම මේ සර්වනාම පදයේදී උක්තයට එක ප්‍රෝනවුන් පෙළක් තියෙනවා. කර්ම ස්ථානයට වැටුණ තව පෙළක් තියෙනවා. අයිතියාංග වන්න දානකොට තව පෙළක් තියෙනවා. අන්න ඒ පේලිටි ඒ වෙනස් ප්‍රෝනවුන්ස් ටික ඔබ ඉගෙන ගත්තොත් මේ ඇගේ, ඔහුගේ, මට, ඔහුට, අපිට කියන මේ ට ප්‍රත්‍යය, ගේ ප්‍රත්‍යය අන්තිමට වැටෙන විදියට යොදනේවා හරියාකාරයෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම අපි උත්සාහ ගත්තේ මේකේ ඒක ඔබට කියලා දෙන්න. මොකද අනිවාර්යෙන් මෙහෙම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හෝ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ හෝ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මෙවැනි දෙයක් ඔබගෙන් ඔබේ දැනුම මනින්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි දැනට I think we'll have to stop now. මේ ව්‍යාකරණ පාඩම් ටික අද උගන්වපු හොඳට මතකයේ තබාගෙන එන්න. අපි එන සතියේ ඔබට හම් වෙනකොට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලිඛිත නැත්නම් ලියන්න තියෙන ඒවා ගොඩක් ඔබට වරදින්නේ ඔබට ගැටලු සහගතයි ලියන ඒවා නිසා මේ තියෙන ව්‍යාකරණ ටික ඔළුවේ රඳාගෙන ආවහම ඒවා කිසිම වැරද්දක් වෙන්නේ නැති විදිහට හොඳට මතක තියාගත්තාම අපි මේවා යොදලා ඔබට අර ලියන්න තියෙන වාක්‍ය රචනාවල් ලියුම් අන්න ඒ වගේ දේවල් හරියාකාරව ලියන විදිහට ඊළඟ පාඩමේදී පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලාවක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික දැනට ලෑස්ති කරන් ඉන්න. So children, thank you for listening and I think this is the time that we have. We'll meet you next week.